Herzlich willkommen alle miteinander zu Folge 40 von Hogwarts Legacy. Auf, dass diese Folge mal etwas spannender weitergeht, als die letzte zu Ende gegangen ist. Da ist sogar schon Nettie, mit der könnten wir eigentlich direkt reden, weil sie hat auch eine Quest, ja, direkt für uns. Mache ich aber nicht, sondern ich gehe erstmal kurz auf die Map und schaue mir hier an, was hier ist. Das ist Grief and Vengeance. Okay, warum ist die hier angezeigt, obwohl Nettie direkt vor mir steht? Ja, gut. Vielleicht ist das auch noch Rest der letzten Nebenquest aus der, oder was auch immer, ob es eine Nebenquest war, egal, aus der letzten Folge. Gut, trotz allem möchte ich erstmal ganz kurz in die Talente reingucken, weil wir haben nämlich noch einen Talentpunkt zu vergeben. Wir könnten jetzt hier... Nee, Transformation Mastery ist nicht so wichtig. Ich würde gerne eher die Dark Arts machen, genau. Arrest the Momentum. Okay, das ist auch nicht schlecht. Perio. Crucio. Curse Zapper. Ja, keine Ahnung. Auch nicht schlecht hier. Aber eigentlich will ich... Also mir fehlt vor allem der Avada Kedavra Curse, ganz klar. Aber den werden wir wahrscheinlich so erst sonst irgendwann lernen. Gut, dann mache ich jetzt einfach mal hier mit den Dark Arts weiter. Und mal gucken, haben wir noch was in den Challenges? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Gucken wir einfach nochmal alles durch. Nee. Sieht nicht so aus. Okay, dann machen wir tatsächlich... mit welcher Quest machen wir weiter? Mit... Ja, machen wir doch eigentlich direkt mit Nettie weiter. Wenn sie schon dasteht. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. So, was hat sie denn gemacht? If she knew more about what you've done, I suspect she'd be proud. If she knew any more about what I've done, she would never let me out of her sight again. I'm sorry. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. Ja.
Kann ich verstehen. Do you think taking down the Ashwinders will avenge your father's death? No. Vengeance is not what drives me. My father would not want that. He and my mother raised me to believe that it is a privilege to be able to fight for those who cannot. I know there is risk involved, but I feel it is worth it. I am glad you seem to think so too. What does your mother think about all of this? Well, as you saw, she worries a great deal. She is an excellent seer, but I think it bothers her to this day that she did not see my father's death coming. She misses him, as do I. So I believe on some level she understands my need to seek justice in a small way, but that does not mean that she likes it. Do you think your father would approve of the things we've been doing? Oh my, that is a good question. In theory, yes. Although he would worry as my mother does. But I think he, of all people, would understand my persistence. My father never shied away from a fight for good, no matter how ruthless the foe. And I think he would have enjoyed knowing that I had a compatriot like you. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was. Truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders, beginning with Harlow. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. We are making progress, and we will succeed. In der Tat. Thank you again for saving me. You deserve all of the praise you have received. Oh, schönes Wetter. Gucken wir mal. Ist jetzt, ja, der Marker hier hinten ist nicht mehr da. Dann, ja gut, das war ja nicht wirklich jetzt eine Quest, dann war das einfach nur irgendein Gespräch. Das gleiche könnten wir natürlich jetzt auch hier machen mit Sebastian und Revelio. Oder sogar noch ein verschlossenes. War ich da noch nicht drin? Aloha Mora. Revelio. Nochmal. Doch, hier war ich definitiv schon drin, weil es ist ja das Haus von den Cellos. War ich definitiv schon. Ich kenne auch diese ganzen Letter. Und sonst gibt es hier auch nichts. Sebastian, a lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. Does Ominous know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Feldcroft. What? Leave? Never mind. You need to stall him. Buy us time, Anne. Please. I shall Keine do gute my Idee. best. I'll be in touch. Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her?
Ja, langsam, Sebastian wird schon ganz schön extrem übergriffig. Sebastian, Don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But I appreciate you setting our earlier discussion aside for now. of course. I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. Ja. We just need to get Anne to the catacomb and work out how to make a dark sacrifice. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. And we'll only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Das glaube ich nicht. Do you think your uncle would tell anyone at the ministry about all of this if he found out? If he found out, I doubt he'd go to the ministry. He didn't part ways with them well, from what I understand. He won't say, but I believe his strong aversion to dark magic has something to do with his time there. Anne thinks he once decided to fight fire with fire, so to speak, and resorted to using an unforgivable curse in a fight against dark wizards. At least that's what she thought she heard. When he realized what his job had led him to become, he left rather abruptly. So, I'm not sure he'd go to the ministry to report on his own family using dark magic now. Good luck with Ominous. Until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. See you soon. Und auch nur ein Gespräch, okay. Wo gehst du jetzt hin? Ah ja, erst in die falsche Richtung. Okay. Was will er da oben? Da ist nichts. Das ist halt einfach nur ein ziemlich guter Abgang. Mal gucken, ob er sich irgendwann appariert. Ja. Genau. Da fällt mir ein. Das Inventar gucke. Ich habe ja noch jede Menge Sachen, die ich identifiziert habe. Ja gut, das ist jetzt zum Beispiel sowas. Na gut, was, das Ding hat halt, das ist halt nicht geupgradet und man könnte das jetzt noch massiv upgraden. Das neue Paar Handschuhe. Aber das machen wir erst, wenn wir wieder im Room of Requirements sind. Ja, auch diese... Ja, ja, die vielleicht nicht, weil die Defense ist nur 2 höher und die Offense ist extrem viel niedriger. Wobei das auch an den Upgrades liegen kann, ne? Ich weiß nicht, ob ich schon genügend Zutaten habe, um die Upgrades erneut zu machen, auf dieselbe Höhe. Ja, oh ja, hier die Offense ist deutlich höher, aber Defense geht extrem runter. Ja, und das ist ein maximal abgegradeter Gegenstand. Also wenn die Sachen so fast genau sich aufheben würden, na, wobei es ist halt... Ja, können wir jetzt gerade einfach nicht großartig viel machen. Ist auch nicht so wichtig. Ich meine, ich bin sowieso so stark, dass mir die Leute und Monster im Spiel überhaupt nicht mehr gefährlich werden. Okay, dann gehen wir direkt wieder auf die Map. Schauen in die Quests. Machen wir die Main Quest. Was ist das? Ah, auch im Süden. Okay, dann werden wir wohl da hingehen. Ja, ich werde den Weg hier nehmen. Aber hier gibt es noch eine Nebenquest.
Die sammeln wir auf jeden Fall vorher ein. Not the best place for an unaccompanied student. Revelio. Wir sind eigentlich nicht mehr nur ein Student, wir sind schon ganz schön mächtiger Zauberer. Mit den ganzen Unforgivable Curses und so. Was ist denn jetzt hier die Nebenquest gewesen? Ach, da oben. Okay, gut, dann bin ich viel zu weit weg. Aber trotzdem mal erstmal hier die Merlin Trial. Could it be a Merlin trial? Bombarda. So, irgendwo fehlt noch eins. Revelio. Da, ganz oben, okay. Interessant. Was sind das denn hier für Relikte? Das sind doch diese Teile, die man auch bei den Merlin Trials finden kann, wo man dann die Glühwürmchen dann drin... Revelio. Ja, wieder oben auch. Bombarda. Merlin himself would be proud. Revelio. Was könnte man da? Ich weiß gar nicht, was da vorher... Ah ja, klar, das hier. Lumos. Arresto momentum. Lumos. Expelliarmus. Imperial. Glacius. Defendo. Confringo. Capulso. What? Ist hier eingegraben? Defender. Confringo. Es explodiert. Lumos. Revelio. Jetzt Lumos. ist da ganz unten. Okay.
Ah, mal wieder eine Schatzkarte. Ah, ich glaube, ich weiß, wo das ist. Ja, ja, ich kann mich erinnern, wo das ist. Das ist ein Ort, an dem müssen wir sowieso später noch wegen der Story mit Nettie, glaube ich. Huh. The location marked on the map isn't far from here. Revelio. Goodness. Not a party to attend by myself. Der Laden ist sowieso leer. Wir haben ihn ganz alleine leer gemacht. Warum macht er dann immer noch solche komischen Sprüche? So, da will ich hin. Beziehungsweise hier auf dem Berg ist auch mal keine schlechte Idee. Revelio. Abandoned long ago, no doubt. Hier oben ist auch nichts. Deswegen die Leiter. Revelio. Lumos. Oh, was ist das? Das ist ein Quidditch-Feld. Irgendwo im Nirgendwo. Revelio. Lumos. Revelio. Na gut, mehr war hier nicht. Da unten ist noch ein verlassenes Gebäude. Das sieht auch sehr interessant aus. Aloha Mora. Revelio. Defender. Confringo. Nochmal. Warum kann ich diese Kiste nicht öffnen? Ah, das kam bloß... Das kam nur der Prompt nicht. Okay, dann muss ich Kasten hier rausholen. Aber wo muss der dann hin? Ah, hier, okay. Confringo. Revelio. Depulso. Eine Toilette.
In einer Ruine. Passt irgendwie nicht so ganz dahin. Irgendwie anachronistisch, meine ich. Also von der Technologie. Accio. Wingardium Leviosa. Na? Revelio. Confringo. Revelio. That wasn't too hard. Ja, komm, spring runter. Gut, und raus hier. Keine Zeit, die Katzen zu streicheln. Ah, da hinten. Das haben wir alles schon gemacht, ne? Ja. Ja, okay. Aber man muss trotzdem in diese Richtung, weil hinten der Dungeon ist. Den wir zuletzt hier auch haben liegen lassen. Depulso. I should investigate. Oh. Wizard's Chess. Revelio. Oder sowas ähnliches. Okay. Oh, ich kann mich erinnern, beim letzten Mal war dieser Rätselraum ein bisschen heftig. Das war relativ lang gebraucht, bis ich verstanden habe, worum es darin geht. Wahrscheinlich diesen Thron. Irgendein Feld Wingardium Leviosa. tun, aber ich weiß nicht welches. Revelio. Ich meine, es gibt nicht wirklich eine solche Figur im Schach. Wow. Das war mir nicht klar, dass man erstmal Transformation casten muss, bevor man die richtige Figur hat. Wingardium Leviosa. Wir können auch hier. Nee, das geht auch nicht. Das ist mir klar. Das ist auch kein Schachmatt. Oh, komm schon. Okay, aus irgendeinem Grund habe ich ihn jetzt Schachmatt gesetzt. Whatever. Ja, das Rätsel ist eigentlich ziemlich cool. Man muss nur wissen, dass man den Gegenstand erstmal transformieren muss. Da bin ich nicht drauf gekommen, muss ich ehrlich sagen. Da musste ich jetzt gerade recherchieren.
Revelio. Ja, das war nur ein paar. Okay. Ah. Super. Ah, ich bin da jetzt durchgeflogen. Ja, das machen wir natürlich nicht. Ich will auf jeden Fall diesen Ort hier erkunden hier. Revelio. Ich dachte, das wäre nicht ganz so eng auf. Revelio. Revelio. Hier noch irgendwo einer von den Ballons. Nee. I find the rarest beast in the forest I can find a rat. Revelio. Trafficus totalis. Revelio. Hier unten sehen jetzt die Dungeons nämlich auch schon etwas anders aus. Diese Steampunk-Dungeons gibt es nur hier im Süden. Sehen aber auch echt cool. Und da hinten in der Ferne sieht man große Strukturen. Das ist ein ziemlich großen Dungeon. Revelio.
Accio. Warum auch immer. Also das hat jetzt gar nichts gebracht. Ich habe es einfach ausprobiert. Revelio. Was dann wohl passiert? Passiert ist nichts. Außer dass sich da der Skat verschoben hat. Und was bringt jetzt überhaupt? Was soll dieses Gleis hier? Viel zu kurz. Manipulation 2. Ja, und da, dasselbe kann man mit dem anderen hier auch machen, mit diesem. Sieht aus wie ein Lokomotiventender, aber da ist keine Lokomotive. Ja, ist einfach nix. Na gut. Weiter in die Richtung. Revelio. Defender. Ups. Das war nicht mein Ziel, aber dafür war es ein One-Shot. Revelio. So. Also ich glaube, ich werde trotzdem hier nicht in die Nähe dieses Eingangs gehen, weil da jede Menge Feinde sind. Und es halt einfach viel zu aufwendig ist, die alle zu töten, wenn ich die nachher nochmal töten darf. Revelio. Geh mal in die Nähe. Ja, guck, da sind sie schon alle gespawnt. Nee, das machen wir jetzt nicht. Aber wir können hier nochmal in die Burg hier gehen. Touch your helm. Thank you for making me the first object of your suspicions. Know who my friends are now, don't I? Who's over here? Protego. Stop it! Arresto momentum. Accio. Levioso. Descendo. Ups. I will make you. You're weak, human. Descendo. Slam a leaping loyalist commander to the ground. Is that it? Das scheint es nicht zu sein. Oh, do try again, I beg you. I could do this. Descendo. Das war der Lieb. Okay. Revelio. Was ist jetzt hier drin in dieser Ruine? Nichts. Ja, wenigstens kann man auf den Gipfel. Aber es ist trotzdem nicht. Ah doch, hier ist eine Truhe. Sag mir das doch. Revelio. Warum ist das hier keine Sternwarte? Ah, da oben. Quest. Nice.
Ah, den werde ich auf jeden Fall mit Imperio. Imperial. Tja. Revelio. Na, ich glaube... Imperial. Tja. Revelio. Er scheint wohl alle getötet zu haben. Leviosa. Protego. Jetzt so weit weg. Dann gib mir mal eine Maxima-Potion. Leviosa. Stupefy. Descendo. Expelliarmus. Expelliarmus. Protego. Descendo. Imperio. Expelliarmus. Bombarda. Glacius. Defender. Confringo. Depulso. Glacius. Defender. Confringo. Bombarda. One less foul hulking brute. Revelio. Oh, das scheint schon gewesen zu sein. Dann wollen wir mal die Quest starten. Nothing pleasant about this coast. Schön, dich zu sehen, Sebastian. I received your owl. Thank you. I'm glad you came. I spotted droves of Ranrock's loyalists coming up from the coast. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. How are they still one step ahead of us? They can't know about the triptych. I don't know. I did see another memory. This time, it was a keeper named Neve Fitzgerald. She was unnerved by Isadora's use of ancient magic. But I still can't be sure how any of it connects to Ranrock. These keepers are playing games with you. You need to press them for more information. It doesn't work like that. To access each of these memories, I have to complete a trial. It's not as easy as you think. They're showing me the memories in a particular order. Either they don't trust you, or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. Anscheinend. I do care about Anne, but I'm tired of explaining myself. Perhaps we should part ways. That's not what I meant. We're just not getting answers. I need answers. For Anne. Ja, sicher. I know. Now, shall we see why the triptych led us here? Let's go, quickly, before we're spotted. Keep a close eye out. I saw some of Ranrock's crew moving off the path just ahead. I wonder why. Raiding, I imagine. Revelio. This mountain used to safeguard local hamlet valuables. But it's been abandoned ever since Ranrock took hold of the coast. Muss mal hier den hier wegmachen. I've never seen a sword like it.
Werden wir wahrscheinlich sowieso gleich einen großen Kampf haben. Oh, komm schon. Petrificus totalis. Revelio. Revelio. Thestrals overhead. Some consider them a bad omen. Not everyone does. I know that. All right. I'm making small talk. I'm not gonna trek up this mountain in silence. Smalltalk? Nicht wirklich. Ich glaube, dafür ist Sebastian nicht so wirklich der Mensch. Tja, beim Smalltalk muss man sich auch nicht unbedingt verteidigen. Accio. Ah. Sesam, öffne dich. Danke für deine Geduld, Sebastian. Nicht. Wenn du so geduldig bist, wie du Smalltalk machst. Revelio. Warum ist da oben nur ein Ballon? Ah, eine Sternwarte. Das ist eine unsichtbare Wand eigentlich. Das sah so aus wie so ein Kraftfeld. I bet the Thestral nest's close by. Ja, gehen wir jetzt aber nicht hin. Confringo. Ach, da sind die anderen Ballons. Der große Hund? Revelio. I'm sorry we can both see Thestrals. Certainly not something I'd hoped we'd have in common. Bombarda. Ah, ne. Wieder mal Flipendo-Puzzles. Okay. So, das ist jetzt der richtige Kopf. Der muss jetzt nach oben und dann müsste doch... Flipendo. Ja, genau. So, und jetzt noch einmal hier. Oh, Mann, das war eine schwere Geburt. Revelio. Warum sind hier eigentlich Leichen bei den Testralen? Ich glaube nicht, dass Testrale aggressive Viecher sind.
Revelio. Flipendo. Ja, und weil ich es jetzt einfach nicht... ich hätte jetzt gesagt, weil ich es nicht aushalte, nehme ich jetzt auf jeden Fall noch die Ballons mit, aber ich darf nicht fliegen, also kann ich auch gar nicht. Revelio. Kill out of you. Wait, we should have some sort of plan. I'm through planning. Revelio. Ja. Das merkt man ihm auch an. Er geht halt einfach rein und schaut, was passiert. An intruder! Was? Ein Intruder? Wer? Wer ist hier ein Intruder? Petrificus totalis. Up for a bit of dying, are we? Ah, sie haben uns noch gar nicht entdeckt. Ja, cool. Seems quiet. Too quiet, if you ask me. Oh, Mann. Dieser eine Typ hat uns halt entdeckt. I feel as though you're not even trying. Why can't I hit you? Arresto moment stupid. Stupid. You are terribly outmatched. I won't rest. Won't survive this, my young friend. Expelliarmus. Protego. Stupid. Jetzt schießt halt mal einer. Expelliarmus. They got what they deserved. Er hält's auch gar nicht mehr What zurück. were you thinking? I was thinking about dead goblins, You could have got us killed. but I didn't. Der Typ ist krank. Looks like Branrock's loyalists were heading further up the path. I was thinking about Let's keep dead going. goblins. Revelio. Vollkommen den Verstand verloren. Eine Raserei. Revelio. Confringo. Revelio. So, da oben geht's weiter, aber hier in die Ecke, hier in der Ecke ist auch noch irgendwas. Ja, da ist nämlich noch ein Dungeon. Depulso. Revelio.
Revelio. Revelio. Ramrock's gonna make everyone pay. Anything made from goblin silver belongs to us. Whether it's a sword or a repository, whatever that is. Did you hear that, Goblin? Ridiculous notions of ownership. Hello? Ich will hier doch nur hoch. I won't rest. Und tschüss. Revelio. Compulso. Lumos. Oh, wo sind wir hier? Wer ist das? Dear Resident, your chicken co-op inspection will occur in 2 weeks' time in accordance with the Ministry's investigation into rumors of the illegal breeding of basilisks. Please ensure that your premises are toad-free and be reminded that the punishment for such illegal breeding endeavors is lifelong detention in Azkaban. Please contact the Department of Regulation and Control of Magical Beasts, Ministry of Magic, with any questions. Das ist bestimmt irgendwie... Ach, irgendwelche Insider aus dem Harry Potter-Universum, die ich jetzt gerade nicht verstehe. Lumos. Only good wizards are dead wizards. Ranrock's got that right, and I'll be most keen to help him achieve his goals in that regard. Okay, die sind also nicht gerade friedlich. Bring me a dozen humans to battle. I'll take them all. Run the other way when they see me, humans do. Epitricus totalis. Ja, hören tun sie mich anscheinend nicht. Quiet. You will regret coming here. Potato. Stupid one. Ein... Arresto momentum. Confringo. Crucible. This must be Revelio. Sebastian, wait. Was? Wait. For what? Why are you suddenly so cautious? Listen to me. I know you're angry and frustrated, but charging ahead now could undo all the progress we've made. Lord Gok said... Oh, your goblin friend? Stop it. That's enough. Not all goblins are like Ranrock. I am not the enemy. We want the same thing. To find answers. I thought Ich we glaube wanted nicht. the same thing. We do. Listen to me. Lord Gok has insights into Ranrock that we don't. He told me that Ranrock somehow knows about the Keepers and is searching anywhere connected to each of them. That's why they always seem to be one step ahead. I know what I'm doing. You need to trust me, or I don't see that we can continue together. Fine. I'm sorry. Oh, I'm letting my emotions get the best of wie me. oft. And I have been for a while. Na, I do trust you. das glaube ich And I weniger. don't think I can help Anne without you.
Good. Ranrock clearly knows more than we thought. We need to be careful and do this right, not just go charging in. We have our work cut out for us. We need to work together if we're going to find the final piece to the triptych. Agreed. Okay. Haben wir ihn wieder on track gebracht. Na gut, hier geht's rein in den Dungeon, aber da wollen wir jetzt gerade gar nicht hin. Sondern erstmal den Dungeon da hinten betreten. Der hatte keine Chance. Revelio. Was hat er da überhaupt gemacht? Einen so ein Mongrel irgendwo im Nirgendwo. In so einer Schlucht voller Goblins. Nicht unbedingt so natürliche Umgebung für einen Wolf. Ja, dann wollen wir mal einsteigen. So far, so good. Charming. Spiders. How fitting. Levioso, descendo. Expelliarmus. Revelio. Bombarda. Expelliarmus. Imperio. Glacius. Confringo. Defendo. Glacius. Bombarda. Das sieht aus wie Depulso. ein Depulso-Puzzle. Almost as good as if I'd done it myself. Da oben ist auch irgendwas. Kommen wir da hoch? Revelio. Confringo. Confringo. One nudge and that chest might have fallen. Oh, I think 3 nudges at least. Was war das jetzt für ein Witz? Ja, da war eine unsichtbare Wand, damit wir nicht runterfallen.
These spiders are determined to make a meal of us. I'm sure we taste better than a goblin dinner. Potato! Stupid one! Crucible! Imperial! Descendo! Stupid one! Expelliarmus! Potato! Stupid one! Descendo! Expelliarmus! Annoying beasts, aren't they? A staircase leading here. Whatever for? I don't think anyone's been here for ages. Confringo! Revelio! Depulso! Bombarda! Confringo! Look at this place. Not really my style. A bit much, if you ask me. Jetzt macht er schon wieder Witze. Descendo! Imperio! Expelliarmus! Glacier! Depulso! Defendo! Descendo! Expelliarmus! Imperio! Protego! Stupefy! Stupefy! Expelliarmus! Crucible! Potato! Stupefy! Imperial! Expelliarmus! Defendo! Glacius! Confringo! Bombarda! Levioso! Descendo! Expelliarmus! Descendo! Expelliarmus! Getting through the cavern can't have been the only challenge. Perhaps we should search for runes. We've seen rune symbols like these before. Schon oft. Revelio. Wie sind wir denn eigentlich reingekommen in den Raum? Von da wahrscheinlich, ne? Glacius. Confringo.
Is finding these chests luck or instinct? Ah, das ist schon fast breaking the fourth wall. Revelio. Okay. I'd imagine we'd need to find all 3 rooms. Confringo. Can't get out of here quick enough. Ist die Tür jetzt auf? Die Tür ist auf. Revelio. I've had a breakthrough. The power that I honed with my professors, with which I conjured and built such pretty pillars, must be tempered substantially for the much more delicate endeavor which I now undertake. It feels somewhat like removing a memory, but the magic is wholly different. As I withdrew the merest whisper of pain from just above the heart, a faint haze appeared and then just as quickly seemed to dissipate. I sensed a surge of peace myself, as though I knew instantly that what I was doing was right. I wonder now if the haze may be contained. If memories can be stored in a pensieve, surely these extractions can be kept safe for further study. Sebastian, a journal entry. We should look for more. Revelio. Why couldn't she have kept all her journal entries in one place? Ja, dann hätten wir ja nichts zu tun. Oh, hallo Troll. Troll! Potato! Stupid one! Imperial! Dankeschön. Dankeschön für Imperio. Revelio! Expelliarmus! Das war weniger schön. Potato! Stupid one! Stupid one! Imperio! Stupid one! Autsch. Levioso! Bombarda! Levioso! Expelliarmus! Hat ihn voll erwischt. Also ich meine, das Letzte. Potato! Stupid one! Expelliarmus! Defender! Depulsor! Confringo! Glacius! Stupid one! Bombarda! Accio! Potato! Revelio! Defender! Depulsor! Confringo! Glacius! Stupid one! Confringo! Nice teamwork. Nothing like an angry troll to bring friends together. Freunde? Ernsthaft? Ich glaube, wir sind einfach nur Partner Revelio! für eine gewisse begrenzte Zeit. Sobald unsere Interessen nicht mehr allein sind, wird das wahrscheinlich
nicht viel weit sein mit der Freundschaft. Okay, da müssen wir irgendwie durch, ne? That troll certainly made a mess of things. Debris everywhere. Ja, hier kommen wir schon irgendwie durch. Depulso! Revelio. Ah, da ist was dahinter. Okay. Confringo! 40 Gold. Revelio. Depulso. Was ist dann das hier? Revelio. Also das ist definitiv kein interaktives Teil. Depulso. Okay, also da kommen wir definitiv nicht raus. Ah, vielleicht ist es Reparo. Das kann natürlich sein. Defendo. I think Reparo. there's a path up there. Ja. The stairs are in a shambles. That was a piece of work. More than one. Revelio. Mhm. Auch alles unter der Erde. Quasi ein magischer Bunker. Such joy I felt. We couldn't jump high enough to reach that ledge if we tried. Such joy I felt having my father after all these years. To hear his voice again, I cannot begin to describe how much I've missed it. I confess, I was wholly stunned by the Keeper's reaction. I should have expected it. How can they stand by and do nothing when they have the power to do so much good? Who is Professor Rackham to tell me what I can and cannot do with my ability? The audacity of all of them, judging my work without any real understanding of all that I've accomplished. Also es ist eindeutig We need Isidora. something sturdy to stand on. I do have some hope. The headmistress seemed somehow to understand what I was doing. When the time is right, I shall go to her. She may be able and willing to help. Until I know otherwise, I must continue my work alone. For now, but I will find someone to help me. I will find someone else who understands the gift that we've been given and our obligation to use it. I will store what I learn safely away for the moment. One day, I will be able to share it with another who is like me. Wer das wohl Revelio. ist. Find something. Ja. A journal entry. Isadora was here. Try levitating that crate to the right. Accio. Ja, ja. Wingardium Leviosa. Keine Eile. Rätsel haben Geduld. Revelio. Da oben. Ah, einfach nur ein Nebenraum. I'm out of breath after all of those stairs. But the view, well worth it. Mhm. Da kommen wir, glaube ich, nicht rüber. Revelio. Also ich glaube, den Sack da drüben, den werde ich nicht holen. Another barrier. We can blast through it, I'm certain. Tja, und wieder mal ein Loch in der Wand. Und wieder ein Tagebucheintrag. I feel more and more capable each day. My sense of purpose, knowing that what I am doing is precisely what I was meant to do, has never been clearer. The number of souls I have been able to help grows by the day. So much pain. And I have discovered that this magic itself somehow confirms that what I am doing is right. Each time I breathe in the haze, even a little, it's as though I become more capable. I am being rewarded for my courage.
rewarded for using this magic the way that it was meant to be used. I fear, however, that I must find a way to store what I cannot use in the moment. I do not yet understand its power and do not want to leave it to chance. I have an idea. It is not without risk, but I feel that the risk is worth it. Was denn für eine Idee? Revelio. Good news? This journal entry sounds worrisome. This can't be a dead end. Must be another floor above us. Confringo! Compulso! Almost as good as if I'd done it myself. Revelio. This place can't have belonged to only Isadora. Ah, wieder mal ein paar Runen. Another rune symbol. Feel as if I should be fluent in runic language by now. Revelio. Und die andere ist hinter dem Geröll hier. Compulso! Jawoll, Tür geht auf. Could this be another area Isadora must have honed her skill with ancient magic here. How could I have been so terribly wrong? The headmistress won't help me. I tried to make her understand. She, like the others, is blind to possibilities of what I can do. Ja, das haben wir in der Zwischensequenz in der Pensive einmal gesehen. I have come to learn that I can rely on no one. But I am more powerful witch than I have ever been, and I know that it's due to the work I'm doing. I shall not allow my magic to lie dormant as the keepers do. How I despise that ridiculous name. As if keeping power all to themselves is something to be lauded. I confess, I have begun to wonder if I will ever find another in my lifetime with whom I can share this work. If I do not, then I shall find solace in the knowledge that I have left them a trail to follow, a path from which they can learn. Perhaps they will do what I cannot, heal the world. Revelio. Ach ja. I know from the memories I've seen that the Keepers and Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. I wish you could see one of her memories. Ah, ein Portal. Another ancient magic passageway to the Undercroft. The final piece to the triptych must be here. Ich sehe noch ein bisschen mehr, bevor wir das letzte Journal Entry da mitnehmen. Ja, okay. Na dann. Schauen wir mal, welche Dinge auf uns warten. The final canvas piece to the triptych. We've done it. Das ist nur dieses Stück Papier. Isadora should not have had to keep all this secret. I know from the memories I've seen that the Keepers and Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. Hast du doch gerade erst erzählt. I don't understand why she seems to have gone to such great lengths to tell her story without their knowledge. I wish you could see one of her memories. So do I. Das hast du gerade alles erzählt und der andere auch. Perhaps completing the triptych will shed more light on all of this. Aha. Zurück nach Hogwarts. I cannot believe the journey this triptych took us on. Dann setzen wir es mal ein. This is it. Don't keep me in suspense. Go on, place it. Tja, da wird uns wohl jetzt jemand gleich begrüßen, ha? Oder auch nicht. Another pensive. This is what we've been chasing. Tja. I wonder. What is it? Let's find out.
cannot bring my brother back, Father. But I can give you peace. Der ist ziemlich weit weg. Sowohl der Frieden als auch der Typ. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. Thank you. That worked. It did indeed. Of course it did. It's goblin silver. I need something much bigger. All right. It would help if you could tell me more about what it is you're storing. Magic. Left over from a spell I devised to remove pain, but if used correctly, its power can be used to do even more good. Also er stellt die Gläser You her. want to store such magic away? I only need to keep it safe until I can convince my colleagues of its worth. Magic like this unnerves some. Not everyone's ready to wield such power. Perhaps not. Someone will be. She took away the pain. I knew it. I knew there was a way to help Anne. Something isn't right, Ja, Sebastian. er wusste das ja noch gar nicht. What do you mean? You saw what she did. No, not the memories, the portrait. I think the reason Isadora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. We have seen that view before. The abandoned home in Felcroft, the destroyed painting. It was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. Yes, you're right. We saw what she wanted us to see. We saw what she could do, what you can do. But I don't know how to do what Isadora did. Well, then you shall learn. The Keepers can Ich teach glaube you. nicht, dass sie das vorhaben. I'm not sure that they would. The Keepers believe that removing someone's ability to feel pain, it's a highly complicated, unpredictable form of magic. One that should be wielded with great care. If at all. If at all, you've overcome all of their challenges. You've more than proven yourself. You can wield it. You have the ability. Please, talk to the Keepers. If not for me, then for Anne. Eher für dich selbst. Why did the Keepers want to keep Isadora quiet? Why destroy her portrait? Tja, das werden wir rausfinden, aber frühestens in der nächsten Folge. Wir machen hier eine Pause. Ich danke euch, Leute, fürs Zuschauen bei Folge Nummer 40 von Hogwarts Legacy. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
I found one of Ranrock's drills in a mine along the shore. I intend to destroy it. I'm tired of trying to reason with him. You're welcome to join me, but if I don't see you there, I will reach out when I return. I have something to give you. Lodgok's getting himself into more danger than he realizes. I'd better find him.